Hi viewers, I welcome you all for this digital system design lecture series. Today we are going to discuss about the topic half subtractor and full subtractor. Let me give an introduction about this combinational logic circuits. So the half subtractor and full subtractor are the combinational logic circuits used in digital computer systems. Digital computers perform number of computations in their lifetime, in which subtraction is one of the common and essential operation. To perform such operations, half subtractor and full subtractors are used. Before getting into our topic half subtractor and full subtractor, let me tell you the design procedure for the combinational logic circuits. So for designing the combinational logic circuits, it includes 5 steps. Step number 1, we have to define the inputs and outputs. Step number 2, draw the schematic representation of the concept. Step number 3, obtain the truth table. Step number 4, draw the K-map for the outputs and obtain the simplified Boolean expression. And step number 5 is draw the logic diagram. So these are all the 5 steps we have to follow for designing the combinational logic circuits. Now let us start with half subtractor. So the half subtractor subtracts 2 bits and produces an output as difference and borrow. It needs 2 binary inputs and 2 binary outputs. The 2 binary inputs are subtrahend bit and minuend bit. The 2 binary outputs are difference and borrow. So this is nothing but the schematic representation of a half subtractor circuit. See here, in this half subtractor circuit, it is having 2 inputs, input A and input B. So the input A is nothing but what? Subtrahend bit, and input B is nothing but minuend bit. Okay. Then it is having 2 outputs, difference and borrow. Okay. So we have defined the inputs and we have drawn the schematic representation. Now we have to obtain the truth table. So this is the truth table. So what I have already told you, it is having 2 inputs and 2 outputs. The 2 inputs are nothing but minuend and subtrahend, right? So A and B. Similarly, it is having 2 outputs, difference and borrow. So for the 2 inputs, we can have 4 combinations. The 4 combinations are nothing but 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, right? Okay. So for these 4 combinations, we have to obtain the difference and borrow, right? Okay. See here, first we will consider 0, 0, right? Okay. 0 la 0 போயிடுச்சுனா என்ன ஆன்சர் வரும் 0. Okay, so that is nothing but what? Difference. borrow na என்ன கடன் வாங்குறது. ஓகேங்களா? if you got some value from neighbors means that is nothing but borrow. In this 0 minus 0, we haven't got any borrow, so the borrow value is 0. If we got borrow means the value will be 1, otherwise it will be 0. Okay. Okay. Similarly, next one is, see here, 0, 1. Okay. 0 la 1 போகுமா? போகாது. So we have to borrow. So borrow பண்ணிங்கன்னா 10 ஆயிரும். 10 ல 1 போயிடுச்சுனா 1. ஓகேவா? So this 1 value is nothing but the difference value. நம்ம borrow பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால borrow ஓட value 1. ஓகேங்களா? ஓகே. So next one பாருங்க, 1, 0. Okay. 1 ல 0 போயிடுச்சுனா 1 தான். ஓகேவா? So difference value is 1. நம்ம borrow பண்ணோமா? borrow பண்ணல. So அதனால borrow ஓட value 0. Okay. So next one is 1, 1. 1 ல 1 போயிடுச்சு அப்படின்னா 0. ஓகேவா? So difference value என்னது? 0. நம்ம borrow பண்ணோமா? இல்லை. So borrow value will also be 0.
Okay, so this is nothing but the truth table of the half subtractor, right? Now the next step is we have to draw the K-map for this difference and borrow. Okay, see here. So this is the K-map for difference and borrow. So how to draw this K-map? Since we are having two inputs, we have to draw the two variable K-map. So the two variables are nothing but A and B. Okay, so I have drawn the two variable K-map. Two variable K-map means nothing but what? 2 power 2, which will be equal to 4 cells. So 0, 1, 2, 3. Okay, this is nothing but 4 cells. After that, see the truth table. See here, for the difference, I am talking about the difference. Okay, for 0, 1 and 1, 0, the value will be 1. For all other remaining, it will be 0. For 0, 1 and 1, 0. Okay, see here, next. For 0, 1 and 1, 0, the values will be 1. Okay, for 0, 1 and 1, 0, the values will be 1, and all other remaining parts, it will be 0. You can plot it as empty, otherwise you can plot it as 0. Okay, so now the second step in this K-map is you have to group. Okay, whether there is 8 combination is there or 4 combination is there, then you have to go for 2 or else for single. Okay va, inge 4 combination illa because 2 number தான் இருக்கு. So pair பண்ண முடியுமா அப்படினா pair பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படினா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த diagonal groupingலாம் வந்து it is wrong. Okay va, so அதனால we can go for single. So red colorல ஒரு grouping காமிச்சிருக்கேன், அது மாதிரி blue colorல ஒரு grouping காமிச்சிருக்கேன். சரிங்களா? So red color groupingக்கு ஆன்சர் எழுத போறோம். பாருங்க, ஹரிசாண்டலா பாத்தீங்கன்னா A bar, vertically பாத்தீங்கன்னா B. So answer is A bar B. சரிங்களா? Next பாருங்க, ஹரிசாண்டலா பாத்தீங்கன்னா A, vertically பாத்தீங்கன்னா B bar. So answer is A B bar. So this is nothing but the answer for difference. Okay, so A bar B plus A B bar. So this is the expression for difference. Okay, we can simplify it further. Okay, there is a formula for A bar B plus A B bar is nothing but A XOR B. Okay, so this is nothing but the XOR symbol. Okay, A XOR B formula is A bar B plus A B bar. So I can write this A bar B plus A B bar as A XOR B. This is the equation for difference. So next we will move on to borrow. Borrow, see here, we have to see the truth table. I am talking about borrow now. Okay, so for borrow, for A0 and B1, the value will be 1 and the remaining things are 0. Okay, for 0, 1, the value will be 1. See here, for 0 and 1. Okay, 0, 1 means it is the binary number of 1. In that one cell, we have to plot it as 1. Okay, then next we have to go for grouping. So அது வந்து ரெட் கலர் குரூப்பிங்கில் காமிச்சிருக்கேன். தென் அதுக்கு ஆன்சர் எழுத போகிறோம். எப்படி ஆன்சர் எழுத போகிறோம்? ஹரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா A bar, வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா B. ஸோ A bar B is the answer. Since it is having only one grouping, the answer will be A bar B alone. So the expression for borrow is A bar B and the expression for difference is A XOR B. Okay, by considering these two expressions, difference and borrow expression, we have to draw the K-map. Next one is logic diagram. Okay, we have to draw the logic diagram, not the K-map. Okay, after obtaining the expression for difference and borrow, we have to draw the logic diagram. So this is the logic diagram. See here, this is the difference and borrow. Difference expression is nothing but what? A XOR B. Okay, so A XOR B. So this is nothing but the XOR gate. This is XOR gate. Okay, so I have given
two inputs A and B for this XOR gate. So the output will be nothing but what? A XOR B. Okay va? Then next one is borrow. Borrow expression in A bar B. That is the expression for borrow, right? So I have taken the input from A. Since it is A bar, I have given a NOT gate here. After that, I have given the output of NOT gate as input to the AND gate. This is AND gate. Then B input. So A bar B I have given as input to the AND gate. So the output will be what? Borrow is equal to A bar B. Right? So this is nothing but the logic diagram. So difference equation is nothing but difference equation is nothing but A XOR B, A XOR B, and borrow expression is A bar B. Okay. So this is nothing but the logic diagram. So far what we have discussed is nothing but what? Half subtractor. Step number 1 is we have to define the inputs and outputs. Step number 2, draw the schematic representation. Step number 3, obtain the truth table. Step number 4, draw the K-map and get the simplified expression. Step number 5, for the simplified expression, draw the logic diagram. Okay. The next one is full subtractor. A full subtractor has 3 binary inputs: subtrahend, minuend, and one borrow bit from the previous subtraction operation. Okay. So altogether it is having 3 inputs and it is having 2 binary outputs, difference and borrow. Okay. So paranga, this is nothing but the schematic representation of the full subtractor circuit. So here there are 3 inputs. In half subtractor, 2 inputs A and B, that is minuend and subtrahend. But here we are going to have 3 inputs A, B, B in. Okay. And it is having 2 outputs, difference and borrow. So we have defined the inputs and outputs. First step. Second step, we have drawn the schematic representation of a full subtractor circuit. The next one is step number 3, that is nothing but our truth table. Okay. So truth table பார்த்தீங்க அப்படின்னா A, B, B in அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 input கொடுத்துருக்கோம். So 3 inputக்கு என்னென்ன possibilities இருக்கு? There are 7 possibilities. 0, 0, 0 is the binary number of 0. 0, 0, 1 is the binary number of 1. 0, 1, 0 is the binary number of 2. 0, 1, 1 for 3. 1, 0, 0 is for 4. And 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6. 1, 1, 1, 7. So we are having nearly 0 to 7, 8 possibilities are there. Okay. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸும் பாரோவும் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணி, அதாவது ஏயோட வேல்யூ 0, பியோட வேல்யூ 0. ஓகேவா? ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணணும். 0ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 0. வந்திருக்கிற ஆன்சரில் பி இன்னும் மைனஸ் பண்ணணும். எகெயின் 0ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 0. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 0. நீங்கள் யார்கிட்டையாவது borrow பண்ணீங்களா? இல்லை. ஸோ borrow value will be 0. If you borrowed some value from your neighbors means the value will be 1 or else it will be 0. ஓகேங்களா? ஓகே. Similarly, next one பாருங்க. Next one, I am talking about this 0, 0, 1. 0ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 0. ஓகேவா? 0ல் 1 போகுமா? This is nothing but the B in value. ஓகேவா? 0ல் 1 போகுமா? போகாது. ஸோ borrow பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே borrowவில் 1 போட்டுருணும். ஓகேவா? borrow பண்ணியாச்சு. ஸோ 10 ஆயிரும். 10ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1. ஓகே. ஸோ the difference value will be 1. Okay. So next one is, see here, third one, 0, 1, 0. Okay. 0ல் 1 போகுமா? போகாது. ஓகேங்களா? ஸோ போகாது அப்படின்னாவே we have to borrow. ஸோ borrowவில் 1 போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ borrow பண்ணியாச்சுன்னா 10 ஆயிரும். 10ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1. ஓகேவா? இப்போ பின்னோட வேல்யூ என்ன? 0. 1ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 1. ஸோ டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ 1. borrow நம்ம பண்ணோம், அதனால் 1.
ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 0 1 1. ஓகேங்களா, 0ல் 1 போகுமா, போகாது. ஸோ அதனால் பாரோ பண்ணிட்டோம். ஸோ பாரோ பண்ணதுனால 10 ஆயிரும். 10ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1. தென் பியினோட வேல்யூ 1, 1ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 0. ஓகே. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வில் பி 0. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 1 0 0. ஸோ 1 0 0. 1ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 1. ஓகேவா. அந்த 1ல் பியினோட வேல்யூ 0 போயிடுச்சுன்னா 1. ஓகேவா. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து 1. நம்ம பாரோ பண்ணலை, அதனால் பாரோ வந்து 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 1 0 1. 1ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 1. பியினோட வேல்யூ 1. 1ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 0. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து 0. பாரோ பண்ணோமா, பாரோ பண்ணலை, அதனால் பாரோ வேல்யூ 0. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 1 1 0. ஸோ 1 1 0ல் 1 1. 1ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 0. பியினோட வேல்யூ 0. 0ல் 0 போயிடுச்சுன்னா 0. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்து 0. நம்ம எங்கேயுமே பாரோ பண்ணலை, அதனால் பாரோ வேல்யூவும் 0. அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் 1 1 1. 1ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 0. 0ல் 1 போகுமா, போகாது. அதனால் பாரோ பண்ணுறோம். அதனால் பாரோ 1 ஆயிரும். 10 ஆயிரும். இங்கே 10ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1. ஸோ டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூவும் 1 தான். நம்ம பாரோ பண்ணதுனால பாரோவோட வேல்யூவும் 1 தான். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி ட்ரூத் டேபிள். ஓகேவா. ஸோ the one next fourth step is nothing but what we have to plot the K map, draw the K map for difference and borrow. ஸோ பாருங்கள், இங்கே வந்து 3 inputs இருக்குது அப்படின்றதுனால we can draw 3 variable K map since it is having 3 variables. 3 variables are nothing but what? A, B and B in. Okay. See here, next step, this is the K map for difference. ஸோ A, B, B in அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 inputs சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 inputs. ஸோ ஏங்கிறதுனால இங்கே 0 1. இங்கே நீங்கள் எழுதிக்கலாம், வேணும்னா A bar ஏன்னு எழுதிக்கலாம். இஃப் இட் இஸ் 0 மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரெப்ரசன்ட் இட் அஸ் பார். ஓகே. அதே மாதிரி இங்கே என்ன எழுதுவீங்க, B, B in bar, B bar சாரி B bar B in bar, அடுத்தது B bar B in, அடுத்தது B B in, B B in bar அப்படின்னு நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிட்டு தென் பிளாட் பண்ண வேண்டியதுதான். பிளாட் பண்ண பிறகு குரூப்பிங் பண்ணணும். குரூப்பிங் பண்ணி ஆன்சர் எழுத போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஆன்சர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், இதுக்கு ஹரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா A பார், வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா B பார் B இன். ஸோ A பார் B பார் B இன். அது மாதிரி இந்த குரூப்பிங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா A பார், வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா B B இன் பார். ஸோ A பார் B B இன் பார். நெக்ஸ்ட் குரூப்பிங்க்கு ஹரிசாண்டலாக பார்த்தா A, வெர்டிக்கலாக பார்த்தா B பார் B இன் பார். ஸோ A B பார் B இன் பார். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், ஹரிசாண்டலாக பார்த்தா A, வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா B B இன். ஸோ A B B இன். ஓகேவா. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஒவ்வொரு குரூப்பிங்கோடைய ஆன்சரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ A பார் B பார் B இன் ப்ளஸ் A பார் B B இன் பார், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து A B பார் B இன் பார் ப்ளஸ் AB B இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 எக்ஸ்ப்ரெஷன், 4 ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம். நம்ம எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து நான் B இன்னை வந்து காமனாக எடுத்துருக்கிறேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம்லேயும் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் லாஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் ஹியர் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் லாஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். B இன்னை வந்து காமனாக எடுக்கிறேன். B இன்னை காமனாக எடுத்தோம்னா என்ன வரும், A பார் B பார் ப்ளஸ் ABன்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் செகண்ட் டேர்ம்லேயும் தேர்ட் டேர்ம்லேயும் B இன் பாரை காமனாக எடுக்கிறேன். தென் A பார் B ப்ளஸ் AB பார்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ பாருங்கள், இந்த A பார் B ப்ளஸ் AB பாருங்கிறது வந்து எதோட ஃபார்முலா அப்படின்னா AXR Bயோட ஃபார்முலா. அதே மாதிரி A பார் B பார் ப்ளஸ் ABங்கிறது வந்து எதோட ஃபார்முலானா AX நார் Bயோட ஃபார்முலா. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த AX நார் Bங்கிறத வந்து
இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அதர்வைஸ் A XOR B போட்டு அதுக்கு பார் போட்டால் கூட அதுவும் A XOR B தான். ஓகேவா, ஸோ the final expression for difference will be equal to B in XOR A XOR B. This is the final expression for difference. Similarly, we have to draw the K-map for borrow. ஓகேவா, ஸோ பாரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் பிளாட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், குரூப்பிங் பண்ணணும். குரூப்பிங் பண்ணியாச்சு. குரூப்பிங் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதணும். எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் பாருங்கள். ஒரு குரூப்பிங் வந்து பிங்க் கலர்லையும், next grouping I have shown in orange, then third grouping in green color. I'll show you the answer. See here, for this grouping horizontally it is A bar and vertically you have to compare these two things. First bit cancel ஆயிரும், second bit இருக்கும். second bitக்கு பேரு B in. So A bar B in will be the answer for this grouping. Then for second grouping, for orange color grouping I am talking, horizontally பார்த்தீங்கன்னா A bar, vertically பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் பார்க்கணும். second bit cancel ஆயிரும், first bit retain ஆகும். first bitக்கு பேரு B. Okay, so A bar B is the answer. Similarly, last one, this green color grouping, horizontally இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0வும் 1ம் cancel ஆயிரும். vertically பார்த்தீங்கன்னா B B in. So B B in is the answer. So the final expression will be A bar B in plus A bar B plus B B in. Okay, so we have obtained the simplified expression for difference and borrow. ஓகேங்களா, ஸோ by having these two expressions we have to draw the logic diagram. So see here, differenceல வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஷன், B in XOR A XOR B. ஓகேவா, அப்புறம் பாரோக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம், A bar B plus A bar B in plus B B in. ஓகேவா, இந்த லாஜிக் டயக்ராம் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, draw the logic diagram of the full subtractor by having two half subtractor circuit and an OR gate அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு half subtractor, இது ஒரு half subtractor. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு OR gate போட்டிருக்கோம். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ஃபுல் சப்ட்ராக்டருடைய லாஜிக் டயக்ராம் கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா, ஸோ பாருங்கள், ஒரு half subtractorக்கு ஒரு XOR கேட்டு, ஒரு AND கேட்டு, இங்கே A bar Bங்கிறது மாதிரி இங்கே ஒரு NOT கேட் தேவைப்படும். ஸோ this is nothing but what? This is one half subtractor circuit. Similarly, see here, one XOR கேட்டு, ஒரு NOT கேட்டு, ஒரு AND கேட்டு. So this is nothing but what? Another half subtractor circuit. ஓகேங்களா, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் சப்ட்ராக்டருடைய AND கேட்டோடைய அவுட்புட்டையும் செகண்ட் ஹாஃப் சப்ட்ராக்டரில் உள்ள AND கேட்டோடைய அவுட்புட்டையும் எடுத்து OR கேட்டில் கொடுத்து ஆட் பண்ணி அவுட்புட் எடுத்தோம் அப்படின்னம்னா that is your borrow. Okay, so this is nothing but the logic diagram for full subtractor. So far what we have discussed is about the half subtractor and full subtractor. Thank you for watching.